pemirsa Berita Satu, apa kabar? Waktunya untuk She Magazine, Sharing and Empowering, program yang akan mengangkat isu-isu yang penting bagi perempuan. Saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Juga bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan untuk bulan ini, tepatnya bulan Maret, masih kita peringati sebagai bulan Women History atau Women History Month. Jadi banyak sekali acara-acara dan juga event-event diperuntukkan untuk empowering para perempuan di Amerika dan juga di seluruh dunia diharapkan. Ya, salah satunya nih di Washington DC ada yang namanya National Women of namanya adalah National Museum of Women in the Arts yang sekarang sebenarnya sedang direnovasi, tapi selama renovasi itu apalagi di bulan Maret mereka meluncurkan mural. Mural ini sangat spesial karena dibuat oleh seorang diaspora Indonesia bernama Cita Sadeli. Judul muralnya adalah Receded, a Forest Floor Flow yang bertujuan untuk mengangkat gimana dunia ini bangkit dari pandemi dan juga kontribusi perempuan dalam bidang aktivisme ekologi. Dan pameran mural ini akan berlangsung hingga Juli di tahun 2022 ini. Wow, menarik sekali ya. Ini patut dilewatin. Kita juga bangga ada diaspora Indonesia yang punya karya seperti itu. Dan tentunya pemirsa di She Magazine juga banyak berita-berita tentang prestasi berbagai perempuan lainnya. Seorang perempuan Swedia menjahit kain puluhan meter yang menggambarkan invasi Normandia ke Inggris. Seniman tekstil Mia Hassen telah menjahitnya selama 5 tahun dan belum selesai. Hasil akhirnya akan mencapai 68 meter. Presiden Amerika Joe Biden mencalonkan Ketanji Brown Jackson sebagai hakim perempuan kulit hitam pertama di Mahkamah Agung. Biden memuji pencapaian unik Jackson yang telah menjadi hakim federal sejak 2013. Mantan guru sekolah New York City, Elizabeth Meaders, telah mengumpulkan lebih dari 20.000 artefak dan memorabilia terkait sejarah Afrika Amerika. Koleksi yang dikumpulkan selama 60 tahun itu dilelang di Manhattan. Dan nanti kita juga melihat seorang perempuan yang punya misi untuk mengedukasi anak-anak Amerika tentang pencapaian dan juga prestasi berbagai warga kulit hitam. Tapi sebelumnya kita akan bertemu dengan sejumlah perempuan pebisnis di area Washington DC yang berusaha untuk membuka bisnisnya dari UMKM dan punya toko retail. Nah, tapi perjuangan mereka cukup sulit ya, soalnya kan untuk buka toko sendiri, toko fisik di Washington DC pula, itu mahal. Nah, makanya nih ada sebuah organisasi yang namanya DC Women's Business Center yang membantu para perempuan yang berasal dari berbagai latar belakang ini untuk membuka toko pop-up alias toko dadakan. Menarik loh konsepnya, langsung aja kita lihat bersama. So I have vintage dresses in all different colors. These are some of the handbags that I've actually hand painted and designed myself. Toko tempat ia berjualan, Shop Her, berada di dalam Union Station, stasiun kereta api di Washington DC. Shop Her yang dibuka bulan November lalu merupakan toko dadaan atau pop-up store yang digagas dan didukung oleh sejumlah organisasi, salah satunya DC Women's Business Center. Shop Her is a small business retail incubator for women-owned businesses in the DC metro region. Shop Her is a pop-up, and it will be here at least until the end of April. We're hoping to extend it longer, but it's also an incubator. It's a place where these small businesses can launch their business, grow their business, and learn about business operations as well. Ada 15 penjajah berjualan di Shop Her. Mayoritas dari mereka adalah kelompok minoritas dan pendatang yang menjual barang dari atau yang diilhami negara asal mereka, seperti Meksiko, Uzbekistan, Ethiopia, dan juga Indonesia. Elaine Miada, pemilik Elm Shop ini, menjual beraneka aksesoris perhiasan dan baju. Ia memulai usahanya dengan menjual masker ketika COVID-19 mulai menjalar bulan April 2020.
Business is wonderful. I get sales almost every day, even days I'm not here. Some of my most popular items are my clothing and jewelry. I have friends and family that come to shop here, and they not only love shopping with me, but some of the other vendors that shop her as well, because you can find such unique items here that you can't find anywhere else. Selain keluarga dan teman, banyak penumpang kereta api yang mampir belanja ke Shop Her, seperti Patricia Eggert yang sedang menunggu kereta api berangkat ke Connecticut. They're making their life doing beautiful work, creating. What's better than that? Doing what they love and making a living and supporting each other with a collective like this. Memiliki toko sendiri tentu menjadi cita-cita mereka. Namun untuk sementara ini, dengan Shop Her, mereka ikut menggairahkan pertokoan di lantai 2 Union Station yang lesu selama pandemi. Dari Washington DC, Supriyono, VOA. Shop Her ini akan dibuka sampai bulan April 2022 dan diharapkan akan membantu perekonomian lokal, terutama juga di stasiun kereta tersebut yang sempat sepi tapi juga pengunjungnya sudah mulai banyak kembali. Ya, sukses ya untuk para perempuan pebisnis tersebut. Pemirsa, habis pesan-pesan berikut kita akan ketemu sama seorang perempuan. Dia juga adalah seorang pendidik yang mengajarkan tentang sejarah warga kulit hitam di Amerika Serikat setelah yang ini. She Magazine, Sharing and Empowering. Di Amerika, pemirsa, setiap bulan itu ada peringatan. Contohnya kayak misalnya bulan ini, bulan Maret diperingati sebagai bulan sejarah perempuan. Tapi juga contoh yang lain yaitu di bulan Februari sebelumnya adalah bulan untuk memperingati sejarah bagi Amerika di benua Amerika ini. Ya, jadi bulan tersebut diperingati untuk mengenang atau menghormati sejarah serta pencapaian warga kulit hitam. Termasuk yang pernah dilakukan oleh Carter G. Woodson, seorang tokoh di masa lalu. Dan tokoh itu terus dipelajari oleh anak-anak di masa kini juga, seperti yang dilakukan oleh seorang pendidik yang bernama Tiffany Lang. Kita lihat gimana cara Tiffany mengajarkan anak-anak masa kini tentang sejarah di masa lalu. Awesome. Well, thank you guys so much. It's going to be so much fun. I want you guys to just really get comfortable, enjoy all the activities, get to know each other, but I want you to just be relaxed and to have fun. Okay? My name is Tiffany Lang, and I'm the founder of Bevy and Dave. It used to be an educational toy company, but now we've expanded, and now it's multimedia educational company. First, we're going to watch the very first Bevy and Dave film. So let's make a joyful noise as we celebrate your brilliance, celebrate your greatness inside. Carter G. Woodson, he was born in 1875, and he actually passed away in 1950. But during his time, he completely devoted himself to studying Black history and making sure that the world would have this information. Never forget Dr. Carter G. Woodson. So he's very devoted to that cause. And so that's why he created Black History Week back in 1926. It was the first week. And then it expanded to Black History Month in 1976. We're on 9th Street, Northwest in Washington, D.C. Ah, there it is. So cool. I can't wait to meet Dr. Woodson. Me too. This building was best known as Dr. Woodson's office home. It's here that Dr. Woodson took on the heavy task of researching, recording, and publishing Black history. It wasn't just about publishing and getting the books out there. He literally went straight to the teachers, and he would make books for them to use in the classroom to teach the children, and he would have questions at the end to make sure they understood the lesson.
And he also created other things, like the Negro History Bulletin that would go out once a month to teachers, for people to have to learn more detail about what they didn't know. And so what I loved about him, he was not only brave and courageous, but he understood that it took just one person to make a difference. Good afternoon, Dr. Woodson. Hello, Mrs. Terrell. Mary Church Terrell was an educator, activist, and the co-founder of the National Association of Colored Women. Their slogan was, "Lifting as we climb." He made Black history a collective effort where all the history was now put together in a way for people to consume it, to learn it, and have an opportunity to learn more about the work of many Black people, not just one here or there, which is what was available at the time. Some people ask, well, why Dr. Carter G. Woodson, why him first? Because he's my personal inspiration. His mission was to save and publish Black history, and my mission is very similar. The difference is that I'm not just using books like he did. I'm using toys, I'm using film, I'm using games, and any other medium that can get children to learn in a fun way. I enjoy doing presentations. So when I'm preparing for presentations, I do a few things. Obviously, I'm packing what needs to go, the books, the toys, whatever needs to be, the film. But I also put the art and craft package together so that children can have the opportunity to be even more creative with their work, so they can write down what they're learning, so they can expand upon their ideas. Okay, so you can sit anywhere you want. Between 1920 and 1960, this area was home to Black leaders in the arts, science, the military, and many more. When a young child is learning Black history, they need to learn things that are age appropriate. So clearly, if you're really young, you really don't need to learn about things that can be violent, but you can learn about things that are going to help you achieve more. So if you're a kindergarten, right, if you're age 5, you need to see these positive images, and you need to see the beauty of your heritage in a way that will spark you to feel a sense of pride. Thank you guys so much for your attention. So I'm going to ask you a couple of questions now. So first question is, who did you meet in the film? Did you meet anybody in the film that you didn't know about before? And as the child gets a little older, then they can start learning about the other things, right? Because now their mind can understand it more. That is the Howard Theater, built in 1910. One can see a play, a musical performance, or even a vaudeville show there. Children love to watch films. They love visual stories. And so we have to diversify how children learn so we can really get the message to sink in. Because the key that I've learned about children is you have to repetitively give them the information. Why did I start preserving Negro history? Well, I received my doctorate degree in history from Harvard University in 1912, and it was there that I was truly set upon my path. One of my professors, Edward Channing, told my class that the Negro had no history. I challenged him, arguing that no people lacked history. What did he say? He told me to prove him wrong, and so I have. I would like to share a quote by Dr. Carter G. Woodson that to me speaks a lot to his personality. He has many quotes, but this one it speaks to his personality, but it shares to the work that he did and what I'm doing. Real education means to inspire people to live more abundantly, to learn to begin with life as they find it, and to make it better. That quote is very powerful because what it's saying is that no matter where you are in life, no matter how your life begins, you have the power to change it and change the world. You must honor your life by being your best self.
how you live your life is your legacy in the making. And just understand, like, it's okay to not be perfect. Nobody's perfect. It's best just to be your what? Self. Best what? Self. Exactly. Best self. Thank you guys so much. You can take puzzles if you want home. Perusahaannya Tiffany yaitu Baby and Dave adalah pemenang produk tahun ini yang diberikan oleh majalah Anak Kreatif pada 2018 dan juga penghargaan pilihan keluarga di tahun yang sama. She Magazine akan mengangkat berbagai cerita prestasi-prestasi perempuan lainnya setelah yang satu ini. She Magazine, sharing and empowering. Pemirsa, 2 tahun sudah pandemi. 2 tahun sudah juga kita, Vina dan Ian ini WFH, kerja dari rumah, ya kan? Karena dampak dari pandemi ini emang kemana-mana kan, gak cuma soal tadinya harus kerja di kantor, tapi juga harus kerja di rumah. Tapi ke bidang lain, misalnya kekerasan. Unfortunately, ada hasil survei ataupun studi yang dilakukan oleh Oxfam yang menyebut bahwa kekerasan berbasis gender ini meningkat selama pandemi virus corona. Seperti yang disoroti oleh sebuah acara radio di Nigeria, mereka menyoroti kekerasan yang berbasis gender dan mereka justru membantu juga para korbannya untuk dihubungkan dengan para lawyer dan juga para penasihat hukum yang memfokuskan terhadap kasus-kasus seperti ini. Fatimah yang tidak ingin nama aslinya diungkap adalah korban pemerkosaan. Ia mengenakan masker untuk melindungi identitasnya. Fatimah sedang dalam perjalanan pulang dari ibadah pada April 2020 ketika diserang 2 pria bersenjata. They had a gun to my head and a knife to my throat as they took me into the building. They raped me and they kept taking turns while they were stabbing me during the act. Awalnya Fatimah sangat takut untuk melaporkan pemerkosaan itu ke pihak berwajib. Pemerkosanya juga mengancam akan membunuhnya jika ia mengadu. Tapi seperti banyak warga di negara bagian Jos Plateau di Nigeria, Fatimah mendengarkan acara radio setiap Kamis malam. Nanji Nandang adalah pembawa acara Silent Voices, acara di stasiun radio lokal JFM. Menurut Nandang, acara ini menjangkau 100.000 pendengar setiap minggu. When they are telling me their problem, they feel like this is a safe space. Sometimes I go emotional on the show. There are times I go blank because when you hear some cases, you wonder if we have normal human beings again on earth, because some people behave like monsters and it's really disturbing. Untuk membantu korban mendapatkan keadilan, Nandang bekerja sama dengan Federasi Pembela Perempuan Internasional atau FIDA. Lembaga nirlaba ini menawarkan pendampingan hukum gratis kepada para korban yang melaporkan kasus di acara radio ini. Tapi menurut perwakilan FIDA di negara bagian Plateau, mendapatkan keadilan bagi para korban tidaklah mudah. So much bottlenecks. So somehow we encounter some delays. But you know, our presence also gives us a lot of breakthrough. You know, there are cases that ordinary people would report to the police and they are not being given the necessary attention. But the moment they call on FIDA for FIDA's intervention, the moment we appear, the police will hasten the process. Meski pemerkosa Fatimah belum dihukum, tapi lembaga FIDA akan terus memantau kasus ini. Sementara program radio ini juga akan terus membantu para korban kekerasan berbasis gender. Pandemi memang berdampak cukup berat terhadap semua orang termasuk perempuan, terutama dalam kasus kekerasan gender seperti tadi. Tapi ternyata juga ada dampak lain, yaitu kesehatan mental. Dan kesehatan mental ini juga berdampak jangka panjang ya ternyata. Iya, dan sulit sekali untuk dipulihkan atau paling setidaknya butuh waktu yang sangat lama. Dan para psikolog pun sampai sekarang juga belum sepakat mengenai metode apa yang paling tepat, yang paling efektif untuk pemulihan tersebut. Kita lihat dalam tayangan yang berikut ini.
Ancaman terhadap kesehatan fisik selama pandemi disertai juga terus tertekannya kesehatan mental. Orang tua yang bekerja menjadi salah satu kelompok warga yang paling terpukul kesehatan mentalnya, menurut psikolog. We often refer to them as sort of a sandwich generation because they're stuck between children and teenagers and then their parents. And they're basically having to try to juggle working with caring for their parents who have more needs now because of their social isolation, as well as their children. And maybe they're educating their children on and off at home and trying to manage their social lives. Tapi psikolog mengakui tak ada kelompok masyarakat yang luput dari rasa tertekan selama pandemi. Banyak yang kehilangan teman atau anggota keluarga akibat COVID atau pernah terkena COVID parah. Banyak yang kehilangan pekerjaan atau setidaknya kehilangan rutinitas dan kegiatan sosial bersama teman. When the September 11th terrorist attacks occurred, or there is a hurricane, or there is a tornado, there is a date that it started and it stopped. We didn't have a clear start, we won't have a clear stop, and this is chronic stress. Yang mempersulit pemulihan kali ini, metode lama mengatasi depresi tak bisa dilakukan dengan bebas, seperti bertemu teman, bepergian, bertemu orang tua, atau berwisata, yang justru disarankan dihindari saat pandemi. And, how do you do that when the information that comes from the CDC or other informed individuals or regulatory bodies are like, don't go to crowded places. If you love music, don't go to a concert. Don't go to the movies. Don't go to church or to synagogue, because those are places where people congregate and they may be helpful in terms of you're dealing with all of what's going on with the pandemic, but those resources aren't there. Yang tetap bisa dilakukan hubungan dari jarak jauh. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Saya pernah ngobrol sama seorang psikolog nih tentang gimana caranya mengatasi stres selama pandemi. Ia menyarankan satu cara yang bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk kita pemirsa, yaitu dengan menulis jurnal alias journaling. Tapi dilakukan dengan benar-benar mantap dan serius serta konsisten. Semoga itu bisa membantu semacam meluapkan emosi atau lebih mengenali diri kita. Dan ketika sudah mulai menulis lama, kita bisa go back ke tulisan kita sebelumnya dan mencoba menganalisa diri kita. Seperti itu, bisa dicoba. Bisa dicoba ya, menarik sekali. Tapi yang penting juga memang kita harus terus mengasah empati kita terhadap situasi seperti ini, terutama untuk sesama, teman, saudara, dan orang-orang di sekitar kita. Dan pemirsa sayangnya She Magazine harus pamit. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Kita akan sharing dan empowering terus hanya di She Magazine. Makanya kita ketemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa.